shilingi kwa mfuko wako. Hapo tukakaa hapo vizuri. Yes, yes. Kwa bei nafuu kwa shilingi 100 tu peke yake. Kuuliza swali ni bure, kujibiwa ni bure, kwenda na kutoka mbio. Yes man. Leo mbona ni join Ruiru. Wacha tuone vile Ruiru kuko. Yes, leo tuko Ruiru. Tunajionea Ruiru vile kuko. Karibu kazi upate t-shirt ya moja, upate t-shirt hapa. Mama, Ruiru. Karibu kazi upate t-shirt. Si kama ina. Sijajua bado kama I believe tuna record. Yes saya tuko Ruiru. Wadau, kumbuka, remember kama kawaida, kama dawa, kama una enjoy, remember to leave a like, comment, subscribe. Niambie what's happening on your side man. Kunaendaje kwenu? What's happening? Yes, we are recording. Nilikuwa nafikiria tu record. Nilikuwa nafikiria we are not recording nothing, but tuko seti. So to be honest with you guys, sijui Ruiru vizuri. I only know kupitia the main street, that is why nimepitia huku nyuma.
kisha tunakuzawadi 50 MB data. Karibia katika customer upate line ya Airtel 4G free of charge. Kisha tunakuzawadi 50 MB data. Tuvuke ile side ingine tupitie kwa kivuli. At least niliona kwa kivuli like exposure si kubwa sana. So guys, remember, kama kawaida, kama dawa, we only do street footage. Kuonesha now what's happening in this town. So I think, I believe for the first video itakuwa tu ni streets tu, ni hizi tu ma streets, alafu tajaribu tuingie Ndakala. Ilikuwa 29th of January. Ile 29th. This is Ruiru. Ruiru is a beautiful town, eh? It's growing, ina grow. Especially ukienda na huku mbele, it's growing actually. So sijui kama ni kuwatch movie sana, but mi una kama hizi containers zinaweza dundia, zinaweza na kwa kana phobia hizi vitu sana, hizi ma containers naona gani kama inaweza kuangukia vibaya sana. Though sijui how expensive Ruiru is, ama tu ni hii main street. So I want to try nikifika kwa that incomplete house yenye mnaona mbele, nataka nijue vile nitaingilia hapo. Nataka nione vile naweza ingilia pale mbele kwa ile nyumba iko incomplete. Hiyo record haya inakaa pia Ruiru wako na garden pia wao wako na their own garden, lakini hii garden yao ni jua inakuchoma vilivyo kwa hii garden. Kuna tu miti kadhaa pale kwenye, don't know kama ni enough kwa kila mtu hapa. Acha kwanza marori ya driver wa tipa ni mfiti sana. Haya, kama
kama unakunywa kitu amenipatia road, so shout out to him.